Good morning to one and all. Welcome to my YouTube channel, CV Study Circle. In this video, let us discuss about an important aspect, that is utility maximization. How does a consumer attain equilibrium? Or how do RJD, Allen and X explain the ordinal approach through their indifference curve technique? ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯ, ಅನುಭೋಗಿಯು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಪಡಿತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಅಥವಾ ಅನುಭೋಗಿಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನ RJD, ಅಲೆನ್ ಮತ್ತು ಇಕ್ಸ್ ರವರು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದರ್ಶಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. To explain this, we require two techniques. One is indifference curve, another one is budget line. You know what is indifference curve? It's a graphical representation of different combinations of two commodities which yield the same level of satisfaction. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Budget line is a graphical representation of all possible combinations of two goods which can be purchased by a consumer with his income and at prevailing prices. ಇವೆರಡೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Indifference curve is convex to the origin. It slopes downwards because of the law of diminishing rate of substitution. Indifference curve ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Budget line, it also slopes downwards, but it is a straight line. That is not, it is a curve. Indifference curve is a curve, but it is a straight line that touches both the axes. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಿ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದರ್ಶ ಬಿಂದು ಯಾವುದು, ಅಥವಾ ಹೌ ಡಸ್ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ದ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಪಡಿತಾನೆ, ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಂ, ಸಮತೋಲನ, ಅನುಭೋಗಿಯ ಸಮತೋಲನ ಸ್ಥಿತಿ. ಈ ಮೂರನ್ನು ಒಂದೇನೆ. What is the optimal choice of the consumer? How does the consumer attain maximum satisfaction? Or where does consumer attain the equilibrium point? ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ that was advocated by two important economists, RJD Allen and George X. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? Now, let's see that can be explained when we combine these two things. One is indifference curve and the budget line. Right? Let's see. This is OX. This is OY. Got it? This is AB, budget line. Budget line slopes downwards. Right? This is IC1. This is IC2. This is IC3. Please listen. There is one budget line, that is AB is the budget line, and three indifference curves are there. IC1, IC2, IC3.
And you know the higher indifference curve yields higher level of satisfaction. See, IC3 is greater than IC2, IC2 is greater than IC1. The consumer has got monotonic preference. He moves to that indifference curve where he gets highest level of satisfaction. Usually he prefers this. He prefers IC3, but he cannot choose a point on that because it's beyond budget line. ಇದು ಇಲ್ಲಿ suppose say, let's say C, D, E, F, G. I have temporarily named them, the points. Here, this C and E, G, D, F. These are the points. Which point is the optimal choice of the consumer? Can he choose C and E? Can he choose G? Or can he choose F or D? ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. So we see that the consumer attains equilibrium when indifference curve and budget line are combined together. ಇವೆರಡನ್ನು ಜಂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, when the budget line is tangent to the indifference curve, ಅವೆರಡು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಮುಟ್ತವೆ. He cannot choose this F. F cannot be an optimal choice. ಇದು ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. And that point is unaffordable. Point F is unaffordable. So it's away. Indifference curve, IC3 is away from budget line. Suppose if he chooses this G point, the utility is less because it lies on the lower indifference curve. ಕೆಳಗಿನ ಔದಾಸೀನ ವಕ್ರರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಇರಿಸದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿ, ವಿವೇಚನಾಶೀಲ ಅನುಭೋಗಿಯಾಗಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಾರ. ಈ ಕೆನಾಟ್ ಚೂಸ್ C, E or G because they lie on the lower indifference curve. ಕೆಳಗಿನ ಔದಾಸೀನ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಅವನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಆದರ್ಶ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಡಿಮೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ C, E, G, F ಇವುಗಳನ್ನ he doesn't choose. He cannot choose F, though it gives higher level of satisfaction. He cannot choose C, F, G. Of course, C and F, C and E, they lie on budget line. ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರುವೆ ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗೋದು ಕಡಿಮೆ because they lie on the lower indifference curve. So which is the optimal choice of the consumer? That is the point D. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಡಿ ಇದೆ, ಇ ಇದೆ, ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ MNOPQR ಲೈಕ್ ದಟ್. AB ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದು AB, ಇದು ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. AB is the budget line. So this is the optimal point, optimal choice of the consumer, and this is the point where the consumer maximizes his utility, and that is the point where the consumer attains equilibrium. Equilibrium ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, state of rest. It doesn't move either to any other direction. He stays there. He selects it. He chooses it. ಅದನ್ನು ಅವನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ
His willingness, it expresses willingness to substitute MUX. So he is using two commodities, X1 and X2. That is marginal utility of X1 and marginal utility of X2. So it shows the willingness to substitute, and that is equivalent to the ability to pay. Purchasing power of the consumer. It shows the purchasing power of the consumer. ಅವನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ X1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ X2. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ X1 divided by price of X2 is equal to MUX1 MUX2. So this is the formula. Please understand. It shows the equilibrium point where price of X1 and price of X2 is equal to marginal utility of X1 divided by marginal utility of X2. So you have to write this equation to denote the consumer's equilibrium. So it's very, very important. Again, I repeat it. He cannot choose a point on IC3 because it's unaffordable. The income doesn't support him. And he cannot choose points C, G, E because they yield lower level of satisfaction. And D is the optimal choice of the consumer where budget line is tangent to the indifference curve. Indifference curve budget line ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಆದರ್ಶ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನೇ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಟೈನ್ಸ್ gets maximum utility, or it's the point where consumer meets the equilibrium point. Okay, thank you very much.